Nyame adehye ene dai asomdwe nka mu nyina bosome nson na fuwa dunkron ene ne dai eye kwasia da soronko a Presbyterian asori mu no wayi esi ho ama emrante ne maba wankuma junior youth Sunday awirahosem ne se enhyehyɛ a yɛde asori no besi saa brei junior youth ye frinshia dumienu na kosi dunwotwe no wonya meka ye ho isan Presbyterian hyehyɛ nanso enne dai mechia junior youth fo nyina wa Presbyterian Church of Ghana mu gise mu bebre no a ofie a moteme nsɛm yi ko Facebook ene mu amwo WhatsApp intimate saa nsɛm yi chia mu nyina na afei masa chia mu bio sɛ JY, Youth for Jesus. Youth for Jesus, Tresa Mranti and Maba Wankumai. What the Mohobe Ma Jesu Christo. Onunkuto na mobe somo. Other phone swa and she say, well, a sorry ya, yabuya mukwai, biribinti, yenti mimma. I move fiends to me chamunya Yesu demo. Because we are shamun crying. Samun shamu jidie day, Mramu fie. Mra moten nsem ne bebre kwasi ada ba kono moderator de odeba moti TV so moti ade ka ho ene daada no pa bia nsam a yede na ma ba fu kwantempon so ba no momfa nkoso nhye mugidie den ye koso ka mo mpa ebomo odafo yenim se enche ebia ne ma nyina beto yie ene na me koso asre Ghana fo nyina se yanyo setie eman hyehyɛ a aban ne apomuden aso yɛ de agugu akwan mu besi saa brei yare no guso kosoro show face mask da bia meka ho asɛm me ne wo kasanti na mi yato ho na afi mato aso wo hand sanitizer bomoden asɛ mre bia wo de bɛyɛ wo nsa de aboa ama yɛ ho bambɔ no atimi akɔnkan ni akeka hu nyina ye tete entem odofo ya were hosem se tomri bi a wo beduru ba biru na ka me se nipa nte se biribi saa ekoso edi ntwira ye twire yi den se ye twire moma ye nye ye fam de ne se se ye kokuro mu a mom ye ni hyehyɛ nyina so odofo ma memfa eno nsi ha na menka se ye nya hweyie odofo ena ye junior youth Sunday ye mrante wa ne maba wankumai won mu bebre no a na wo JHS3 ene senior high school a wo kɔkyerɛ won BEC ene won wasin sɔre tie na ye junior youth Sunday na me maye nuanom nkuma ne ye mai nyina trinkwa ye srese nyame mo ho ban suku ahodo a saa yare boni atimi awura mu isa senkolari bi frifie en wakɔ nti eden ya nanso yesre nyame so mpaja ne nsa wo e bia ka won yesre se Awurade a oyɛ yaresafo Jehovah Rafa no ɔmfa na yaresa basanka ye mai ne nananom ne enuanom kuman wo ho ayɛ onden watimi atwerɛ won sɔhwɛ adi nkunim ame de aseda ne ayeye abotwe di amponyankrom ma wani mmere nso na trans na suade wate suade na bɛboa wo odofo nankenka asem no babo moden se metumrika fam entie akra ye dika na Genesis tinum chichemu aduonu nan Genesis 5:24 ye tisumienu no ye Paulo mo chokoma Filipfo timiensa chichemu nson kosi dubaako na afei asempa no sade Yohane twerema ye tidunum chichemu nson a edika no metumrika na makan mu Genesis 5:24 na Henok ni onyankrompon nante na otu yirai efrise onyankrompon fa no koe na yetusumienu no Paulo ma ochiroko ma Filipfo timiensa nchichemu nson ekosi dubaako Philippians 3:7-11 moma yentie Awurade asem nanso niema anka ye memfaso no Kristo nti mibu no adehwere nanso ampa medaso mibu niema nyina adehwere
mawurade Kristo Yesu hunu a eboro so ni nti ana mehwere nioma ni nyina na bibu ne se sum na so ade na Kristo ayememfaso na wahunu me ni muse minimia metrene a efiri mramu na mom de enam Kristo hu gidie esoba trene a efiri nyankrompon mu gidie so na mahuno ni wusori etumi ni na mani hunu fafafo na wamama seni wuo mu se ebia menya awufuo mu sɔreɛ no asɛmpa no sɛdeɛ Yohane twerɛmaaɛ tidunum kyikyɛmu nso edikan no mene nokora bobe no na magya ne okuafoɔ no me ho ban bia enso aba na oyi na bia eso aba na oyi ho na so aba bebree asɛm a makama kyerɛ mu no nti mo ho anya afi mo ntra me mu na me nso me ntra me mu sane ban tumi mfiri ono mo nso aba gye tra bobe no mu no saa nso na mo ntumi gye mo tra me mu mini bobe no mo ne man no de obetra me mu na me nso metra ne mu no ono no so aba pii na mo kwatimi a mo ntumi enye hwe se obi antena me mu a woto no twene se ban na ewu na oboaboa no de kogu ogyamu na ehye se mutra me mu na me nsem tra me mu a mobɛsrɛ bibia mopɛ na ɛbɛyɛ hɔ ama mo Awurade asɛm ni ɔdɔfo me na ɔbɔ mpaeɛ nyame tumfo nyame ne kwafo ne de nso asɛm nti ne yɛhyia me brɛ me ho ase wo mu na me srɛ sɛ Awurade di kan kasa me ho na nam me mu nso kasa kyerɛ wade hwie wo Yesu Kristo demo. Amen. Or see, becoming more like Christ. Becoming more like Christ. Say yeah to say Christo. Yeah to say Christo. Becoming more like Christ. Or therefore, see a kasi yeah to so beer. Let's just say yes, I only we are not that person. But we have to become or be like that person. We must resemble that person. As I see a time says any panel. Ni sune ne ban ne ye. Na sa asem say ye say Christo as I say ye yet to say Christo no. Me can say it is a process. Enye da kura de yo. It is a process. Enti ehyasie free baby na akor nkakra enti adwumbi ewo ho wo se ye bese no se Yesu Kristo nyame ba no ba ye ni no bese we will be like him when he appears in his glory. So day in and day out we are becoming like him. Da ne da ye ni nkita hudie mu nanti ene nanti mu ema yese no dada adofo do mo Awurade Yesu Kristo mu asema mi bisa no kwase aden kranti why must we become like Christ adenti na sese meneo ye yet say Kristo yo nyankopon ba. He is the only begotten son of God. Yanso a sign say yaji Yesu adi Yohane asempati edi kan chichemu dumieno ose na dodo eje no wo eje ni dindie no o ma won tumi so me nyankopon ba ti se Kristo yo nyankopon ba na yenso ya je na di ni abe nyankopon ba dia na ye nuanom na dada setrem anuanom because all things being equal se niema nyina etuto ye nuanom da so etase wo se etobiri bia dia facial outlook se na ehunu wanimu fa uhume odame asare se mi gina hai uhume ba wei na uhu oba ba ko a utimi se won nyina wo se senti anuanom etimi se enti se ni Kristo ye nua nom dia na se ye ne se ade ba ko a mepese ye hyase eti ase no we must become like Christ. No kwan ben so ne be fa so ni yetimi ne na se okwan ben so ne ye be fa so a ye be ye to say Kristo. How can we become like Christ?
ɛsɛ sɛ Yesu no n'aba tie mu ne honhom no no Kristo ne honhom no aba etie mu si enya Kristo honhom no ayɛ n'aba no tie mu a ɛboa yɛ me yɛtime ɛne ne sɛ n'aba no kwan bɛn so na ɛbɛtena yɛ mu yɛdi kan ka ho asɛm da me ne ho yɛbɛtwe ho afiri yɛn bɔne ho ne yɛbɛfa Yesu Kristo si ewura ɛne agye nkwa no saa da no ne yɛsi agye Yesu adi saa da no wawo yɛn awo foforo saa da no Kristo ne honhom no bɛtena yɛ mu ti ɔno honhom na ɛboa yɛn na daadaa yam namontuo yɛn kitahudie yɛ kukuru hwiaseɛ yɛ hwiase ne yɛ sɔre ne nyinaa no na mu yɛ ho adwuma nkakra sɛ ne ɛbɛyɛ a yɛbɛsɛ Kristo ɔdɔfoɔ ti sɛ obi tu saa na mo bɛgye Yesu di a yɛ honhom fam ɛmotafoa spiritual babies na akola ɔnante a ɛnyɛ prɛko pɛ ɔnante ɛnyɛ prɛko pɛ ɔhyase awia na afei wasɔre gyina hɔ kakra na afei otutu ne nam ɛbɛyɛ kakra na afei ne nan mu ɛde no timi tumirika nti na meka sɛ yɛ process ade ɛnyɛ da koro adeɛ ɛtoa so nkakra nti Kristo a yɛne no ɛnante no mmra ya bɛgye na di no afei saa anamotuo no a yɛne na etu ne hyase boa yɛn ɛma yɛtimi ɛne yɛ foforo wokan Amos no ma no a ɔsiso nipa baanu betimi anante a wɔnya adwen korɔ enti yɛka se yɛne Kristo nante mmra yɛ pɛse yɛ sɛ no na no ne yɛ campaign for se kyerɛ me wadamfo na menkyerɛ wo usuban ti adamfo adaadaa yɛne ne nam ne su ne ne ban sane ɔyɛ ne nneɛma fa no ebenya nsunsuansoɔ papa na abɔne ɛwɔ yɛn so enti sɛ yɛne Kristo ne nam daadaa yɛne ne etu anamɔn daadaa Presbyterian nyom sɛ Kristo na mene ne tu kwan mene ne di ahyɛmfiri daa ti daa yɛne Kristo di ahyɛmfiri yɛne kɔba ɔdɔfoɔ ɛboa yɛn ma yɛtime ɛsɛ no enti yɛka se yɛne ne nante a na kyerɛ sɛ we must be prepared to agree with him ɛsɛ sɛ yɛtimi ne Kristo yɛ adwene sɛne ɔno dwene fa nneɛma a osusu asɛneɛ ɔpɛ ne nea ɔmpɛ his likes and dislikes woni obi nante a ɛsɛ sɛ wotimi hunu ne ɔpɛ ɛne ne ɔmpɛ ɛno na ɛboa na nkakra afei deɛ ne ɔpɛ nyinaa ne ne ɔmpɛ nyinaa na wɔn nso ne akɔyɛ ne ɛwopɛ ne ne ɔmpɛ becoming more like Christ ɔdɔfoɔ saa nneɛma yi bi ɛboa yɛn Kristo sie betimi na nante ne atimi asɛ no a osetie nso yadeɛ baako ɛsɛ sɛ yɛhyɛ ne nso akyire yɛbɛsan aba so adɔfoɔ ɔdɔ mo Awurade Yesu Kristo mu sɛ yɛhwɛ twerɛ kronkron mu a enipa pii na ne Awurade nanteeɛ na mu baako ne Enoch walked with God ɔne Nyankopɔn nanteeɛ ɔyɛ Nyankopɔn yɔnko na damfo papapa mɛka sɛ na ɔyɛ osetie ma Nyame ne Nyame pɛ ne ne ɔmpɛ na Enoch onim na otu ho anamɔ saa sɛne Nyame pɛ ɔne Nyame nanteeɛ menso me ne obrei so yɛbɛtimi ne Nyame anante yɛdi hɔ a mepɛ sɛ yɛhyɛ ne nso mmerɛ ne Nyame nante akyi no ɛsɛ sɛ yɛtena ne mu we must abide in Christ sɛ wotie asɛmpa no sɛdeɛ Yohane twerɛ ma akyi dunum no a na ɔka ɔse mini bobe no na mo ne man no na ne ɔtena me mu na me nso metena ne mu no ɔno na ɔbɛso pii we must abide in Christ he is the vine and we are the branches enti mpɛn dodoɔ te sɛ saa deɛ ɛwɔ ha yi sɛ yɛdua a wei ne man no ɛbata dua kɛseɛ ne ho enti sɛ man yi waeto ɛfam a na sɛ ntare dua ne ho a ɛbɛwu enti mpɛn dodoɔ a man yi ɛtare dutan ne ho no ɛno na ɛma ne nya asase nnuro ɛfiri nnua ne nhini mu na timi aso bebree ti yɛka sɛ yɛpɛ sɛ yɛsɛ Kristo dua a ɔdɔfoɔ na sɛ sɛ yɛtena ne mu we must abide in him yɛte ne mu a yɛntwe yɛn ho nkɔdi biribi foforɔ bi akyi ne mu ne yɛnya nhini Kristo akyi ne edi ti yɛka sɛ yɛtena Kristo mu a ɛno nso kyerɛ oseti a yɛyɛ ama no wokan
chichemu dunum edu no eye asempa no said Yohane twema aye ti dumnum na ye kan no kan chichemu dunu a o se mudi mahede so a mobatra medomu sade madi maja hyede so na meti ni domu no enti ye kase ye tra ni mu a na e kire oseti a ye yama no na hyede na temudi a ye di so ye ntimi nkase ye ti Kristo mu na ne obeka no me ne ye be ya sobrache a ye ntie enti ye tinimu eno ne betimi amenya ne ehia biare betimi amenyi se mukwatimi a muntumi nya hwe na mai bia ebe wai afri dua no ho ebewu enti ene ye pese ni Kristo ese ye yeti se Kristo dia odofo na se ye krado se ye betra ni mu akosi awiye oseti aye ya ma Kristo kame ese eho ya eden asobrachie adosu wonyame fie. There is too much disobedience in the church of God, in the house of the Lord. Disobedience in the highest order. Say the pan you seti. Now sort of way per se ye best say Christo, ye be yet say Christo dia. Or no you seti. Or ye seti a kodro wu asenu emu wu mumpo. Enti e charge mene say ye be you seti amarade. Say per se ye nya rade anu nshira. Or of what shen nso biem. O se dua bia no wo yi ho ne enso aba no wo yi ho se ne besu bebre eno na abrofo me friend pruning enti epese ye se Kristo a there must be some form of pruning in our lives as I see abra bo no ba bi ho aye twitwa firi ye ho eniema bi aye eniema bi etetare ye ho asase ye twitwa gu enti sa de se ye dua etobri bi na se ukokoko afuom ka hyew ne niema ne ye twitwa branches ne bo ye kuafo a wanhwe yi ade wo hunim de no ye mbe hyehyew nanso otwitwa firi ho esan se eno ginuani nro entimi nya bebre enti entimi nya adwuma papa bia ti ye twitwa na kakra sesa aka no na emu nuani nro ebenya na doso na timi aso aba kese we must be pruning. Becoming like Christ, there are some characters, there are some life patterns that we must give up. Esuni ban ne ye ni abrabo bia esese ye jamu efiri ye ho eno ni pruni no dua na ye twitwa ho no na etimi aso abapi odofo si etimi ye saa ne mai dia odofo ye beso abapi eniema bi ho a akukwayen eniema bi wo a ye ni je we cherish some things so much ebe ye densi ebe ja sa na ema ne mo nanso ye pese ye set Kristo dia eniema bi wo a ye ntimi mfa ni Kristo ntu anamo se ye pese ye ne se ye be se no se Yesu Kristo nyame ba we must give up some things eno na Paulo ka se eniema na nka ye memfa so de no Kristo nti mabuno adehwerede Kristo hunu amahunu nti mibusa ne yema ni nyina se sumna so ade things which were profitable unto me I count them as loss. Things which were gain to me I count them as loss and I regard them as refuse. Ade bia eye wani gye ade bia wo pe ade bia wo do ade bia efiri hu a na ye den aye yamao. You may even incur the displeasure of some people. Ebia uja biribi ya unamfo kra ebi beta wo ne ebi no ntem betete nanso Kristo hu na wahunu ne nti Paulo say saa ne yemani nyina mi bu ne sum na so ade asedanka rade den se me ne ye be hyase ama ne yema bi e we asetremu ye bu no se sum na so ade esanse ye pese ye se Kristo ye pese ye ni Kristo se ye yeti se Kristo nti ne yema no ye ntimi mfa ni Kristo achi esi eja saa ne yemani nyina etomri bi adwuma mpo bi ayeye esesi ejai Kristo ayehunu ne nti na Paulo ka say obehu Kristo a na nye just intellectual knowledge of Christ but experiential knowledge
sɔre ne bɛbu mpu ɛnyɛ adwene mu sɛ menim Kristo ma kenkan ne ho asɛm daabi sɛ mene na ɛbɔ mpu me wadansedie wɔ mabrabɔ mu fa Kristo ho ɛho asɛm na meka adɔfo ɛdɔ mo Awurade Yesu Kristo mu enti Paulo se na mahu no ɛne ne wusɔre mu tumi na mabɛyɛ ne wuo ne fafafoɔ, that I may know him and the power of his resurrection and become a partaker in his suffering. Adɔfo ade ɛden nanso yɛpɛ sɛ yɛsɛ Kristo de a ɛsɛ sɛ yɛne bɔ mu ho amane ɔno Kristo no ohunu amane. Na wo kan Paulo mo chokoma Roman 14:8 jemu donso ni donwotwe a na ɔka asɛm bi wɔ hɔ ɔsese yɛne ne bɔ mu ɛkyɛ na mani hunu a yɛne ne bɔ mu ehunu amane yɛne be bɔ mu akyɛ na ne onyam. If we become partakers in his suffering, we shall also partake of his glory. Na 18 ne ka sɛ na mibunu sɛ se bre mu amani hunu a yehu no yentimi mfa ntoto anu onyam a obeyi na di akyerɛ daakye ne ho. Hallelujah. There is a greater glory ahead, and that cannot be compared. The suffering of today cannot be compared with the glory that will be given to us when Jesus Christ appears in his glory. And when I see ma ehia yen yebuni ema nyina de hwede tin sohwe ba en sohwe no eye se Kristo ayedi na chi nukure mu gidi aye kura mu nukure mu ehon sohwe ne yeka ukotetare obi kunu ho ni ehwie nsu ohye gu su amenka se na Bible krasi ebehu amane da bi wante ase ukoye boni bi no bi sibamo ebo a enya sa amani hunu no Duka Petro who made dikan no ka se ye hu amane se ebinum nsemu nsempefo se udifo se akromfo da bi na mom Kristo ayedi da chi no kura mu nti eno se hu amane a enhyira ene yen eno asem ne ye ka Kristo no hu amane enti ye pese ye ti se Kristo a ye nso se hu amane odofo hye ne nso se ukoba bi etu sika akọ no anga se etu a emre ti se ka we ye hye me emre saa. And your friend, gold, near the fejemu, ye niema bebre, fejem, o jamu se unu adi anukwa de Joshua, wabe hu seni etifa. Nansu ye desar, boy, fejemu na yihu finyi na timia bre ayeko. Ni timidi aye bibi ti se kawe ye sheme, eni komode, eni ansumade, ni etitisa. Ti amani hunu si efa mani hunu mu a enu yo ja eyi eho eye nkonkonene eyi eho eniema bia ma yatimi agina pintin e wogidie mu odofo hyase na te ase se Kristo sum no Kristo ayedi na chi no Kristo aye pese ye sano no ye ne no ye sene otie no ohuna mane ye nso ye behuna mane odofo me pese wo hye ne nso na me ka osetie ho asem ahyase no tie se e bese no a ni setie a oyeye his obedience and his humility ti asendua no ho owu ye ne sa ne ma mienu oso bre ne ho ase owu asendua no enti sa ne ma mienu na ho brase ene ni setie ye pese ye se no de a meka se we must desire to imitate him esese ye bomodin ase ye besua no enna na Paulo ka bre bi a kire Corinthians afo no ni huma di kan ti du ba ko nche di kan o se imitate me as I also imitate Christ. Munsua me mo hwe me na munsua me se de me nso me hwe Kristo na misua no enti enne ye pese ye ti se Kristo a na se se esua no medika aka obi a wode ne nante no tomri bia na se ne okasa se ne onante kura no na ase se ne we ye wade efa obi timi su obi nante obi timi su obi kasa na nse na me hwe TV nipa bi watimi asua president pa ne nipa bi ekasa ogina na okasa pa e obeka se enti ye ni Kristo namwa se ne oye na de efa ye nyina we must imitate him eno maka his humility na ho brase no setie ye suane de a ene he sacrificed his life ni pedue ni nkwa ba afore
enti yɛse yɛbɛyɛ te sɛ Kristo a na sɛ yɛsua sɛ yɛn nso ebia yɛn mfa yɛ nipadua yi mma se yɛnku yɛn nanso yɛadagyeɛ yɛnimdeɛ yɛsika yɛgyapadeɛ yɛbere biara yɛwɔ ahoɔden adom akyɛdeɛ ɛsɛ sɛ yɛtumi de bɔ afɔre ma Nyame ahenni mu trɛ. If we want to become more like Christ, we must learn to sacrifice. Say sacrifice why na? Sacrifice why na? Afei na ojo. He was meek. Kristo na jo. Nipa bebre no asetran mu ti onse aware mu onse adwuma mu brono so afie okotena mu a bosumi nsia bia yetu no ma okotena bi foforo. Isa so onno ye ka dwo nso ana menka sese bia nye jimi. Meekness is not all humility, it's not timidity. And yes, ye boti nya no ho asem ne ye ka. Afi Kristo su ba akro se he was disciplined. Kristo no wa hohyeso onim sane ye toto ye niema nyina pepepe. His time consciousness. Uka Yohane asempati nkro nchichemu nan o se adechie we se me ye ne osuma me adwuma sa se ade e besa ana yes nipa ntimi nya adwuma enti se ye kase ye pese ye se Kristo a discipline must also be part and parcel of our lives. There is so much indiscipline in the system everywhere. Ukwa ba adwuma mu, ukwa sori mu, ukwa busua mu, ukwa hisuku mu, there is no discipline. So if we want to become like Christ, we must learn to be disciplined in every aspect of our life. Ya brabo bebia esesi enya hohyeso. Kristo adwuma yem, he was focused. Tie pese ye yet say Kristo, I will say it's part of the discipline. He was focused. Timi se hana meko we necessary meye esesi ehunu ne ye yo e wasetre mu. Jesus was businesslike. Wan fa na dwuma na jasoma no se ombeye no wan toto nase. He was businesslike. Tie pese na ye ti se Kristo a je wafo na ye mu Sunday enni mu awofo ye nua no obi bia ye tie ye mu ma ye nyina nye ya dwen se ye pese ye ti se Kristo. Odofo se o kan asomafo ni nwumati du baako chichema duonu nsia aka ho asem pewa yese wa Antiochia enipa bi a no ni Kristo anante kotra kuro ni mu na sane wo bo wo bra sane wo ayonko fate sane wo ye wo niema wo suni wo ban ene nipa ka se we nom ene nipa wo ni Kristo anante we nom ene be friend wo Christopher. Acts of the Apostles chapter 11 verse 26. Odofo o say na ohunu no wode ne ba Antiochia na woni asafo no betena frinhia mu na wo kyerɛkyerɛ nkrofo bebre Antiochia na wodi kan to asuafo ni din Kristo wen yosonuni wase Kristo ni dwumadie nyina wo dwumadie nyina mu wase Kristo. Odofo menne o yenso ye brei wa frɛ yense yenso yense Kristo. Say yanse Kristo se Kristo chidifo de a ene na mennim ne ye bese no ene odofo asem a mede eja wo na Presbyterian him oha ene aduana nsia se Yesu de ne ho ma yen no de nhweso pagyaw yen na sem ne se yense monye se ne Yesu ye so pa ne ho achi no bre ne ho ase no to ne bo ase a ode ye yen nhweso pa odina jamra no so no judo na tamfo mpo no chichi bi wura o se se yenye saa so bona jampa ye da do di no kra o di yibisa yen den hweso ye bi edi machi etoaso becoming more like Christ. Odofo ye bre so it is possible for us to become like Christ. We must desire to be like Christ. We must abide in him. We must walk daily with him. We must be obedient. We must be humble. We must have a sacrificial life. And when you Christo ye, eradi shraupi. Sen ni enkasitra mu ye bunu sen fasudie. Christo huna ye hunu ninti. Ye be budi nyina se sum na so ade adum raida wase nansu biew wo de wasem aman
ahoɔden a de bɛdi w'asɛm so na Awurade ɛmfiri yɛ hɔ gye sɛ wode dom yɛn Honhom Kronkron kɔ yɛn mmoa siesie yɛn hyɛ yɛ den na sɛ wopie w'ani onyam mu a yɛasɛw amen afei asomdwe Nyankopɔn no ankasa nte mo ho koraa Awurade na ankasa hwɛ mo honhom ne mo kra ne mo nipadua so mu a ɛho ma asɛm bi de kɔsi Awurade Yesu Kristo ba mu ɔno kwafo ne Awurade a wafrɛ mo ɔno nso no bɛyɛ amen ɔdɔfo Awurade nhyira wo na ɔnhyira wo ɔnkɔ so nhyira wo amen